Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will learn a completely new chapter, chapter 6. Today we will start a completely new chapter which is chapter 6, Physical and Chemical Changes. In this chapter we mainly will learn about two type of changes. One is physical type and other one is chemical type. We also will learn about the characteristics of this type of changes and some physical examples or some practical examples where we will learn that in which case we called them physical changes and in which case we call them chemical changes. So let's start our today's lesson. Before learning the physical and chemical changes, at first we have to know what do we mean by reversible and irreversible changes. Reversible change কাকে বলছি, irreversible change কাকে বলছি? The change which can be reversed by reversing condition is called the reversible change. অর্থাৎ যে কন্ডিশনটা পুট করে I am doing the change, if we take back that condition, the change also reverse to the previous one. Let us give me a simple example, that is if we give heat to ice, it changes into water. আমি যদি বরফে হিট দিই বরফটা গলে জল হয়ে যাবে। বাট ইফ উই টেক ব্যাক দ্য হিট, আমরা যদি হিটটা সরিয়ে নিই বা আমরা যদি এগেন ওকে হিটটা না দিয়ে ঠান্ডা করি, দেন ইউ ক্যান সি দ্যাট দ্য ওয়াটার চেঞ্জেস ইনটু আইস এগেন। দ্যাট ইজ দ্য reversible change. So what is the reversible change? The change which can be reversed. আমরা এখানে যেটা চেঞ্জ করে ফেলছি সেটা কিন্তু আবার আগের অবস্থাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। We can turn back the changed item into its previous state by reversing the condition. ওকে, আমরা চেঞ্জ করছি বাট চেঞ্জ করার পরে আমরা কন্ডিশনটা আবার তুলে নিয়ে আবার আগের অবস্থাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ইফ উই স্ট্রেচ দ্য রাবার ব্যান্ড, ওকে, যখন আমরা রাবার ব্যান্ডকে স্ট্রেচ করছি ওটা স্ট্রেচ হয়ে থাকছে, বাট যখন আমরা ফোর্সটা তুলে ফেলছি দেখবে রাবার ব্যান্ডটা আবার আগের জায়গাতে চলে আসছে। তো অল অফ দেম আর রিভার্সেবল চেঞ্জ, অর্থাৎ চেঞ্জটাকে আমি কিন্তু আবার আগের অবস্থাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। Now the second one, that is the irreversible change. It is completely opposite to the reversible one. In this case the change we cannot be reversed even by changing the condition. এখানে কি হচ্ছে, আমরা কন্ডিশনটা চেঞ্জ করেও কিন্তু আমরা চেঞ্জটাকে আবার আগের অবস্থাতে ফেরত নিয়ে যেতে পারছি না। লাইক a very good example, that is growth of plants, growth of animals. আমরা যখন একবার ছোট থেকে বড় হয়ে যাই আমরা কিন্তু আর কোনোভাবেই আবার ছোট অবস্থাতে ফিরতে পারি না। That is a irreversible change. Burning of paper, if we burn some paper or wood, we cannot obtain that paper or wood back from that ash or that smoke, right? So these are the irreversible change. তাহলে দুটো জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি কি কি। ফার্স্ট যেটা দেখছি that is the reversible change. reversible change এ কি হচ্ছে, we are changing the condition and we are obtaining back the changed situation. And the irreversible change, সেখানে কি হচ্ছে, we are changing the condition but we cannot get the reversed
চেঞ্জ, মানে যেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটাকে কিন্তু আমরা আর ফিরে পাচ্ছি না। তো দেয়ার আর সাম এক্সাম্পল অফ রিভার্সিবল চেঞ্জ: conversion of ice into water, stretching rubber band, glowing an electric bulb. Similarly, there are some example of irreversible change: burning of paper, aging of living being, growth of plants, and etc. Okay, now let's learn about the physical change. Now, before learning the physical change, we have to know what do we mean by the physical properties. Okay, the properties such as shape, size, color, physical state, temperature, these are all called the physical properties. Physical means বাইরে থেকে আমরা যে জিনিসগুলো কোনো অবজেক্টে দেখতে পাই, the thing that we can see from outside. তো বাইরে থেকে আমরা কি কি দেখতে পাই? The shape, the size, the color, the physical state. Physical state means whether it is solid, liquid or gas. The temperature, এগুলো সবই আমি বাইরে থেকে দেখতে পাই। তো all of them are called the physical property, and when the change in physical property happens, that is called the physical change. Okay, তো physical property কি বোঝা গেল? কোন কোনগুলোকে বলছি? shape, size, color, physical state, temperature, these are all called physical property. And a change in which only the physical property of any substance get changed and no new substance is formed. It is the very important thing যে কোনো নতুন সাবস্টেন্স কিন্তু তৈরি হচ্ছে না, যে সাবস্টেন্সটা ছিল সেটারই আরেকটা ফর্ম we can get. We are getting another form of that substance and no new substance is formed. This type of change is called the physical change. তাহলে physical change কি বলছে? A change where only the physical properties of any substance get changed and no new substance is formed. কোনো নতুন সাবস্টেন্স কিন্তু তৈরি হচ্ছে না, that is the physical change. খুব কিছু সিম্পল এক্সাম্পল যদি আমি বলি, ইভাপোরেশন অর কন্ডেনসেশন অফ ওয়াটার, ফ্রিজিং অর বয়লিং অফ ওয়াটার। ইভাপোরেশন, জলটা হিট পেয়ে ইভাপোরেট হয়ে ভেপার তৈরি করছে, ওই ভেপারটাকে ইফ উই কুল ইট ডাউন দ্য ভেপার, ইট ইজ কনভার্টেড ইন্টু ওয়াটার এগেন। তো এই যে ভেপার হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য ইভাপোরেশন প্রসেস, আবার ভেপার থেকে যখন ওয়াটার হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য কন্ডেনসেশন প্রসেস। সো ইট ইজ আ ফিজিক্যাল চেঞ্জ। অ্যান্ড অলসো আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার, ফিজিক্যাল চেঞ্জ ইজ অলসো অলওয়েজ রিভার্সিবল। সব সময় কিন্তু ফিজিক্যাল চেঞ্জটা রিভার্সিবল চেঞ্জ হয়, মানে ফিজিক্যাল চেঞ্জের ক্ষেত্রে ইফ উই উইথড্র দ্য কন্ডিশন অফ চেঞ্জ উই ক্যান ব্রিং ব্যাক the changed substance into its previous condition. Always the physical change will be reversible. সব সময় physical চেঞ্জটাকে কিন্তু আমি আবার আগের জায়গাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আচ্ছা, নেক্সট, ডিসলিউশন অফ কমন সল্ট অর সুগার ইন ওয়াটার। যখন আমরা জলের মধ্যে সুগার বা সল্ট গুলে দিচ্ছি ওটা কমপ্লিটলি ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে, বাট উই ক্যান গেট ইট ব্যাক ফ্রম দ্যাট ওয়াটার এগেন। সো দিজ আর সাম টিপিক্যাল physical changes. Also melting and solidification of any object, বরফ গলছে, জল জমে বরফ হচ্ছে, all of them are physical changes. Now let's learn about some characteristics of physical changes. All the physical changes show some following characteristics. প্রত্যেকটা physical changes এরই কিন্তু কিছু particular characteristics আছে। কি কি? During a physical change, only physical property of the substance changes. শুধুমাত্র কিন্তু ফিজিক্যাল প্রপার্টিটা চেঞ্জ করে, ভেতরের জিনিস কিন্তু একই থাকে, বা কেমিক্যাল কম্পোজিশন বা যেটা দিয়ে সাবস্টেন্সটা তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু একই থাকে। That means the substance is same but their formation will be changed. জিনিসটা একই থাকে বাট তাকে দেখতে কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ দেয়ার ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ উইল বি চেঞ্জড।
নো নিউ সাবস্টেন্স ইজ ফর্ম, যেটা বললাম যে সাবস্টেন্সটা কিন্তু একই থাকে, কোনো নতুন সাবস্টেন্স তৈরি হচ্ছে না। In physical change, there are that is temporary and reversible change. Already I have discussed this. It is a reversible change. That means a physical change can be reversed by simple physical process. যেই চেঞ্জটা আমি করেছিলাম সেটাকে কিন্তু আবার আমি ফিরিয়ে আনতে পারি। যেমন আমি এক্সাম্পল দিলাম evaporation and condensation. In evaporation, the liquid changes into vapor, and in condensation it again changes from vapor to liquid itself. So we can bring back the previous situation. That means it is temporary. এটা কিছুটা সময়ের জন্য আমি চাইলেই আবার আগের জায়গাতে ফিরিয়ে আনতে পারি, and also it is reversible. No or very small amount of energy is either absorbed or evolved during the physical change. Energy খুব কম অ্যামাউন্টে অ্যাবজর্ব হয় বা তৈরি হয়, অথবা নো এনার্জি ইজ ফর্মড অর অ্যাবজর্বড, আইদার কোনো এনার্জি ফর্ম হয় না বা হলেও দ্যাট ইজ ভেরি লিটল অ্যামাউন্ট। সো তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কী কী? প্রথমেই হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টি চেঞ্জ হচ্ছে এখানে, অনলি দ্য ফিজিক্যাল প্রপার্টি, দ্যাট মিনস আইদার সাইজ, আইদার শেপ, আইদার ফিজিক্যাল স্টেট অর টেম্পারেচার, দিজ আর চেঞ্জিং। নো নিউ সাবস্টেন্স ইজ ফর্মড, কোনো নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে না, ওই যেটা ছিল সেটাই একটা মানে স্টেট থেকে অন্য স্টেটে চেঞ্জ হচ্ছে। It is reversible, that means we can bring back the previous situation, and also no or very small energy is absorbed or evolved during a physical change. Now let's learn about some typical physical changes. So as I have already told that the state change, that is freezing, boiling, condensation, evaporation, these all are included in physical changes. Similarly, the dissolution of a solid in a liquid is also a physical change. Dissolution মানে some of the elements like sugar, salt, they dissolve in water. তো যখন ওরা ওয়াটারে ডিজলভ হয়ে গেল সেটা একটা চেঞ্জ, but we can easily separate them from that solution. As you know that sugar is sweet in taste. When it dissolves in water, the solution also tastes sweet because the sugar doesn't lose its basic property. And now how can we separate this solution? If we heated the solution and then cooled, the crystal of sugar can be separated from that solution. Solution of sugar, when concentrated by heating and then cooled, we can recover back that sugar crystals. The sugar recovered back from the solution by very simple method. তাহলে আমরা কি করছি এখানে? বেসিক্যালি আমরা সুগার সলিউশনটাকে হিট করছি একটা চায়না ডিশে নিয়ে। হিট করার পরে আমরা ওটাকে ইমিডিয়েটলি ঠান্ডা করে ফেলছি। When we are cooling it, the sugar crystal are formed at the bottom of the plate. ওই নিচে সুগার ক্রিস্টালগুলো ফর্ম হয়ে যাচ্ছে, and if we taste that crystals, we can see that the crystals are sweet. ক্রিস্টালের যে প্রপার্টি সেগুলো কিন্তু নষ্ট হয়নি, ওটা আগেও যেমন সুইট ছিল এখনও তেমন সুইট আছে। তো এখান থেকে আমি বলতে পারছি যে ডিসলিউশনটা কিন্তু একটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ, কারণ ওটা গুলে যাচ্ছে, গুলে গেলে যে চেঞ্জটা হচ্ছে আমি ওখান থেকে ক্রিস্টালাইজেশন করে যে ক্রিস্টালগুলো বার করে আনছি সেটা কিন্তু ঠিক আগের মতনই থাকছে, তো এটাও একটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ। ইভাপোরেশন অবভিয়াসলি একটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ। ওয়েন ওয়াটার we give heat to water, এটা vapor হয়ে যায়। আবার if we cool down that vapor, it condensates and turn back into liquid. তো evaporation and condensation এই দুটোই কিন্তু ফিজিক্যাল চেঞ্জ। ইভাপোরেশনে কি হচ্ছে, হিট পেয়ে ওয়াটারটা ইভাপোরেট হয়ে যাচ্ছে, ইভাপোরেট হয়ে ভেপার হয়ে যাচ্ছে।
বাট যখন ওটা ভেপার স্টেট থেকে ঠান্ডা করা হচ্ছে ওটা কিন্তু আবার আগের স্টেটে ফিরে আসা পসিবল। নাও ইভাপোরেশন is the slow conversion of liquid. Boiling এর মতো অত ফাস্ট নয়, এটা স্লোলি হয় and it takes place at all temperature. নর্মালি দেখবে যখন আমরা ভিজা জামা কাপড় শুকোতে দিই, after some time it becomes dry. When we give that wet clothes outside, after some time it becomes dry. They are evaporating. The water is evaporating from that clothes and after some time they আর ড্রাই। তো এটা হচ্ছে ইভাপোরেশন। অল টেম্পারেচারে, রুম টেম্পারেচারে, নর্মাল টেম্পারেচারে সবসময় হয় এবং এটা কিন্তু সারফেস থেকে হয়, সারফেস অফ দ্য লিকুইড, লিকুইডটা সারফেস থেকে হয়। তাহলে কিসের ওপর ইভাপোরেশনটা ডিপেন্ড করছে? টেম্পারেচার অফ দ্য সারাউন্ডিং, সারফেস এরিয়া, উইন্ড স্পিড, এই তিনটের ওপর ইভাপোরেশন ইজ ডিপেন্ডিং। নাও another process, that is sublimation. What is the meaning of sublimation? There are some elements such that when we heat them, they directly solid elements, okay, when we heat that solids they directly converted into vapor. আমরা নরমালি জানি কি সলিড থেকে লিকুইড, লিকুইড থেকে গ্যাস বা ভেপার, বাট ইন দিস কেস they do not change into solid. They do not change into liquid, they do not change into liquid, they directly changes into vapor form. A solid substance when heated changes into vapor form and that vapor on cooling give back the substance in solid form. And jehetu we are getting back the substance, so it is also a physical change. কোন সাবস্টেন্স এর ক্ষেত্রে এগুলো দেখতে পাই? নরমালি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, ন্যাপথলিন, ক্যাম্ফার, এগুলোর ক্ষেত্রে। ন্যাপথলিন দেখবে মেনি অফ ইউ হ্যাভ ন্যাপথলিনস ইন ইয়োর হাউসেস, অলসো ইউ হ্যাভ ক্যাম্ফার, যেটাকে বাংলায় আমরা বলি কর্পূর, পুজোতে লাগে দেখবে। ইট ইজ বেসিক্যালি সাম সলিড সাবস্টেন্স অ্যান্ড ওয়েন উই হিট দেম আফটার সাম টাইম দে চেঞ্জেস ইন্টু ভেপার ফর্ম, ডাইরেক্টলি ভেপার হয়ে যায়। ওরা কিন্তু মাঝখানের লিকুইড স্টেটটায় থাকে না, একদম ডাইরেক্ট ভেপার হয়ে যায়। অ্যান্ড ওয়েন উই কুল দোজ ভেপার্স দে convert back to the solid form. তো এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে sublimation process, and as we are getting back to the original, we are giving back the original substance by changing the conditions, so it is also a physical change.